Sorry. I'm a little bit confused for the fact that I was expecting 10, 15, 20 people, but I'm a little bit surprised that there are so many people, because I have to change my mind a little bit. Ասում եմ, ես մի քիչ շփոթված եմ, որովհետև ես սպասում էի 15-20 մարդ, որոնց հետ պիտի ունենայի հանդիպում, բայց հիմա մի քիչ շփոթվեցի, որ տեսա, ու հիմա պիտի մի քիչ իմ նախատեսած ձևը փոխեմ։ I have the feeling that I now have to do a sort of performance instead of a little nice conversation in a corner about film. It's always nicer. Հիմա ասում եմ, ես զգացողություն ունեմ, որ ինչ-որ կատարում պիտի լինի, ներկայացման նման մի բան, փոխարենը այն բանի, որ ուզում էի փոքրիկ զրույց ունենալ, որը միշտ ավելի հաճելի է։ What was the question? What was your question? How it will go, the workshop? Oh, the workshops. It's very nice. We have three groups of, let's say, 5, 6 people each, and they are so different from each other that it makes me... it's very funny. It's very funny. What can I say? You have to see it. But they are cutting now the films and... They were asking about this workshop. Okay, this I will tell. Yeah, about this I'm one. sorry. Yeah, okay. Ուրեմն ինքը հարցը հասկացավ, քանի որ իստեղ Երևանում այնքը ոսկե ծիրանում կազմակերպած վարպետության դասի կապակցությամբ, իրենց բայց որ դրա մասին է հարցը, դրա համար դրա մասին էլ պատասխանեց։ Վարպետության դասի շրջանակներում, որը հիմա ոսկե ծիրանում է անցկացվում, 3 կարճամետրաժ ֆիլմ է նկարվում Միսթր Ստելինգի խորհրդատվությամբ։ Եվ հիմա այդ ֆիլմերը պրոցեսի մեջ են 3 խմբեր, որի մեջ մտնում են ռեժիսոր, նկարիչ եւ այլն, իրենք նախորոք սցենաներ են ներկայացրել եւ հիմա նկարում են այդ ֆիլմերը։ Will you tell about this workshop or just... This workshop, I don't know. Yeah. I have nothing prepared. I hope that you have some questions. But maybe first we will show the... compilation. Yeah, compilation. Short, 5 minutes. Yes, okay. And then... Yeah. Ինչ վերաբերում այս վարպետության դասին ասաց, որ ինքը դեռ չգիտի, Սուսաննա Հարությունյանը առաջարկեց, որ նայենք 5 րոպեանոց իր ֆիլմերից հավաքած հատվածների, ուրեմն 5 րոպեն, որ հետո կարճամետրաժ ֆիլմ։ Եվ մի կարճամետրաժ ֆիլմ։ Դիտենք։ Վարպետության դասը մենք պայմանավորվել ենք, The light. We have to ask something. Yeah, but maybe later. Okay. No problem. We will show one of the short films, The Waiting Room, in the end of our meeting. Okay. Հանդիպման վերջում մի կարճամետրաժ ֆիլմ կցուցադրեն, որը կոչվում է «Սպասասրահ»։ Շնորհակալություն։ Եվ գիտեք, երևի թե սպասումները պարոն Ստելինգի այսպեսին չէին, որ կլինեն այսպեսի լսարան, բայց հետաքրքրությունը այնքան մեծ էր, որ մենք մտածեցինք, որ ինչքան հնարավոր է մեծ շրջանակ հրավիրենք մեր ուսանողների, որովհետև իսկապես սա բացառիկ հնարավորություն է շփման, եւ ես կարծում եմ, որ մենք դալիճը այնպիսին է եւ մեր ուսանողությունը, որ վարպետության դաս նույնիսկ այս ֆորմատով մենք կարող ենք անցկացնել։ Եվ իհարկե մենք խնդրեինք եւ հիմա ես փոխանցում եմ միկրոֆոնը ներդուրին եւ կուզենայի, որ ինքը խոսեր այն ամենի մասին, ինչ իրեն անհանգստացնում է որպես ռեժիսորը։
այն ամենի մասին, ինչ նա անում է ստեղծելիս ֆիլմերը կամ ինչպես է պատրաստում, այսինքն այն ռեժիսորական լաբորատորիայի մասին, որը որ Ստերլինգյան իրեն է ստեղծում։ Շնորհակալություն։ Making films is creating problems. Ֆիլմ ստեղծել նշանակում է պրոբլեմ ստեղծել։ And you have to like problems. Դուք պետք է սիրեք խնդիր, սիրեք պրոբլեմ։ And when you want to make a good film, you have to make a good solution for the problems. Եթե դուք ուզում եք լավ ֆիլմ ստեղծել, դուք պետք է լավ լուծում գտնեք այդ խնդրին։ It means that you have always to search for problems. Նշանակում է դուք միշտ պետք է խնդիր փնտրեք։ So this creating problems is one of the basic things what you have to do to create something better than you. Խնդիր ստեղծելը նշանակում է խնդիր ստեղծելը դες հնարավորություն կտա ստեղծել մի բան, որն ավելի լավն է, քան դուք։ What you have to do to make a good film is, in the first place, doing something more as what you normally can do. That's the reason that I want to make films. I want to make something more as what I normally can do. Ֆիլմ անել նշանակում է անել մի բան, որը ավելին է, քան դուք սովորաբար կարող եք անել։ Դա է պատճառը, որ ես անում եմ ֆիլմեր, որպեսզի անեմ մի բան, որը ես սովորաբար չեմ կարող անել։ And there are two big tricks for that. Two big tricks. Երկու ծուղակ կա, դες թարգմանեմ։ One of them is the time. You have to make a film in, let's say, an hour. A film is an hour, and you have a lot of time to make a film. For instance, when you have to make a film from a normal feature film of 1.5 hours, you have sometimes 3 years to make that film. Մեկն այն է, որ ձեր ֆիլմը տևելու է լիամետրաժ ֆիլմը, ասենք 1.5 ժամ, բայց դուք երկու ժամանակների անհամապատասխանություն կա, սովորաբար դուք 3 տարի պետք է աշխատեք այդ 1.5 ժամի համար։ The audience, the public, has to see the film in 1.5 hours, and you have the chance to create a film in 3 years. It gives you a lot of advantage. Հանդիսատեսը այդ ֆիլմը տեսնելու է 1.5 ժամում, բայց դուք դրա վրա աշխատելու եք 3 տարի, դա ձեզ մեծ առավելություն է տալիս։ But it means also that you have to use the time. You have to use the time. We come later back on this subject. Բայց դա նաև նշանակում է, որ դուք պետք է օգտագործեք ժամանակ, կամ ես դրան հետո կվերադառնամ։ The second trick is the people around you. Երկրորդը, No, the second trick. Okay, thank you. Երկրորդն այն է, երկրորդը դրան, երկրորդ ծուղակը, the same trick you mean as the skill, tricks. The skill, everything that you use for making a... Two tricks. One of the tricks is the time. The second trick is... I understood. Ես ուղղակի ծուղակ բառը սխալ թարգմանեցի, ինքը հաշուտ նկատի ունի հնարք, որովհետև երկու իմաստ ունի բանը, նոր հասկացա ինչ նկատի ուներ, էլի հնարք նկատի ունի։ Առաջինը դա ժամանակն է, որը ձեր ձեռքին է այդ 3 տարին, եւ երկրորդը դրանք մարդիկ են, որոնք ձեզ շրջապատում են։ Someone asked me on a festival, what can I do to make a good film? And I said to him, you have to try to get all kinds of people around you who are better than you. Ինձ սովորաբար փառատոների ժամանակ հարցում են, ինչ պետք է ես անեմ, որպեսզի լավ ֆիլմ անեմ։ Եվ ես ասում եմ, դու պիտի շրջապատես քեզ մարդկանցով, որոնք քեզնից ավելի լավն են։ The cameraman has to be better as the director. The actors has to be better than the director. Everybody has to be better than the director. Օպերատորը պետք է ավելի լավ լինի, քան ռեժիսորը, դերասանները պետք է ավելի լավ լինեն, քան ռեժիսորը, բոլորը պետք է ավելի լավ լինեն, քան ռեժիսորը։ The only thing what the director has to do is giving the direction. Միակ բանը, որը ռեժիսորը պետք է անի, ուղղություն ցույց տա։ It means that you have the time and good people, the team. Դուք ունեք ժամանակ եւ դուք ունեք մարդիկ, team։ And then you are starting to create a sort of masterpiece.
Հետո դուք սկսում եք գլուխգործոց ստեղծել։ Using the people, using the time. Օգտագործելով մարդկանց, օգտագործելով ժամանակը։ And then, when the film is finished, all the people are saying to you, is that your film that you are creating? And then you have to say, yes, it's my film. Հետո իր ֆիլմը ավարտվում է, մարդիկ ձեզ ասում են, դա ձեր ֆիլմն է, որը դուք ստեղծել եք, եւ դու ասում ես, այո, դա իմ ֆիլմն է։ And that's good for your ego, and good for the power, and a lot of people are giving you money for your second film. Եվ դա ձեզ համար լավ է, դուք ինքնահաստատվում եք, իշխանություն եք ձեռք բերում եւ լիքը մարդ ձեզ գումար է տալիս, որ դուք երկրորդ ֆիլմը անեք։ So, do you have any questions? Հարցեր ունեք։ Is it necessary in the light, or is it necessary for the camera? That light, that light։ Այդ լույսը անհրաժեշտ է Is it for ձեզ։ you? Այն լույսը։ I didn't see you. Որովհետև ինքը հանդիսատեսի իսկապես չի երևում։ Ah, fantastic. Thank you, thank you, thank you. Նորմալ է։ Thank you. Please, give me a question and I give you a long answer, no problem. Աստեղ հարցը։ Խնդրեմ։ Ասից ներողություն, ասից ուղղակի դուք ինձ հարցեր տվեք եւ ես ձեզ երկար պատասխաններ կտամ։ Ակնկալիքով։ So starting being inspired by Vittorio Sosica and Realism of Italy, how was the way coming from there and to these aesthetics that you are making in your films, and and the aesthetics full of the irony as it was, so how it went from there to here. So I was in my youth. I was in a Roman. I was sitting in a Roman Catholic boys' school. Sorry. Տարիների ես Ռոմում կաթոլիկական դպրոցում էի։ Ռոմանական կաթոլիկ դպրոցում։ And you know all the stories about Roman Catholic boys and all the priests and everything, but nobody was touching me, but I was the only one. Ասում եմ գիտեք բոլոր այդ պատմությունները կաթոլիկական դպրոցների եւ այլն, բայց ինձ ասում ոչ մեկը ձեռք չէր տալիս, բայց ես միակն եմ որ ինձ ձեռք չէին տալիս։ And that gives me a lot of frustrations that I'm not the only one. Ու դա ինձ բարկացնում է որ ես միակն եմ։ I'm joking, but in that time we are watching and on Sunday after Sunday evening all the time every week a movie. And most of that, in the beginning of the 50s, we saw the Italian movies, the Sica, Rossellini, and all the people. Եվ Կիրակի օրերը մենք սովորաբար ֆիլմ էինք նայում, ու նայում էինք նաև այդ բոլոր ֆիլմերը, The Sica, Rossellini, եւ փաստորեն զբաղված էինք ֆիլմեր նայելով Կիրակի օրերը։ The only women we saw as boys were the Italian women, Anna Magnani and so on. Եվ միակ կանայք, որոնք մենք տեսնում ենք, դա այդ կինոների միջի կանայք էին, այդ ֆիլմերի միջի իտալացի կանայք էին։ Anna Magnani. But what so nice was on the Italian movies at that time that they show that everybody could make a film. You have the Hollywood films, the big ones, and suddenly there were no actors anymore. There were normal people in the Italian movies. Everybody can make a film. That was my first idea when I saw that film. Եվ ինչն էր հետաքրքիր այդ իտալական ֆիլմերի հետ կապված, որ դու այնտեղ տեսնում ես, որ ամեն մեկը կարող է ֆիլմ է կարել, որովհետև այդ հոլիվուդյան մեծ ֆիլմերից հետո դու տեսնում ես իր ֆիլմեր, որտեղ սովորական մարդիկ են, ու առաջին միտքը, որ եկավ իմ գլուխը, որ բոլորը կարող են կինո նկարել։
the starting point from the Dutch film industry was in the beginning of the 60s with Godard and the Nouvelle Vague. And then you can show everybody can make films. And when Godard can make films, everybody can make films. And that's what we did. And the growing point of the Dutch cinema was starting in the beginning of the 60s via the Nouvelle Vague. And it starts with the Italian cinema. So that's our and I'm a part of it. Եվ 60-ականներին հոլանդական կինոյի զարգացումը հենց սկսվեց Գոդարից ու Նորալիքից հենց դրանից, որ պարզ էր, որ եթե Գոդարը կարող է կինո նկարել, ուրեմն բոլորը կարող են։ And now we have to fight together against television and internet. A new time is coming. We are going now in the century of the internet, and now we have to make new kind of rules and views and so on. Եվ հիմա էլ դարաշրջանը փոխվեց, որովհետև ինտերնետի գոյությունը, այսինքն դա մի բան է, որ մենք բոլորս պիտի որ կանոնները փոխվեցին ու մենք նորից պիտի հայտնաբերենք, նոր հայտնագործություններ անենք։ I can go further. The internet is for the film a fantastic challenge. Ինտերնետը կինոյի համար ֆանտաստիկ հնարավորություն է։ When in the 30s, the cinema came up. The cinema came up in the 30s. Everybody was saying it was the end of the theater. The theater doesn't exist anymore. We have now cinema. 30-ականներին երբ կինոն հայտնվեց, բոլորն ասում էին թատրոնը վերջացավ, որ դա վերջն է թատրոնի, բայց But the theater makers in that time were sitting together and saying, what is now the difference between what is our challenge? And then they create a sort of new kind of theater with Brecht in Germany and all that people. They are creating a sort of new kind of theater as a reaction on the new cinema. Բայց թատրոնի մարդիկ իրենք ռեժիսորները նստում էին սեղանների շուրջ եւ մտածում թե հիմա իրենք ինչ պիտի անեն ու դրանից էր որ շատ ռեժիսորներ ինչպես Բրեխտը օրինակ իրենք փորձում էին ստեղծել արդեն թատրոնի նոր ֆորմաները եւ սկսեցին ստեղծել թատրոնի նոր ֆորմաները որպեսզի մրցեն ինչ որ միտեղ կինոյի հետ. And now with television and internet, we have the same thing to do, what the theaters make, what doing in the 30s with the film. You have to say or to sit together and to say what is the real cinema. What is real cinema instead of television? And the answer is very simple. Television and internet is information and film is suggestion. A screen is a window. And television is a light. It's totally opposite. And you have to think about that. And then you are creating a sort of new kind of art. And that's our chance. Եվ հիմա մենք պետք է անենք նույն բանը, ինչ որ անում էին թատրոնի մարդիկ 30-ականներին, այսինքն մենք պետք է հասկանանք, նա ինչն է տարբերությունը ինտերնետի ու հեռուստատեսության եւ կինոյի։ Ինտերնետը ու հեռուստատեսությունը ինֆորմացիա է, իսկ կինոն պատուհան։ Ինտերնետը ու հեռուստատեսությունը լույսն է, կինոն պատուհանը։ Եվ մենք հիմա պիտի կարողանանք դա օգտագործել։ It's the same as the photography and the art. When the photography came up, paintings started to be art. It was the reaction on the photography in the end of the 19th century. All the French Impressionism, Expressionism, all the Van Gogh, all the people. There was a reaction on the photography. Painting after the nature is not necessary anymore. We have the photography, and then they are creating their own world. Because every enemy is a chance. Նույնը ինչ որ լուսանկարչության եւ գեղանկարչության հետ կապված, ասենք երբ հայտնվեց լուսանկարչությունը, գեղանկարչությունը ստիպված էր փոխվել եւ գեղանկարչությունը առավել եւս դարձավ արվեստ։ Դրանից ծնվեցին, ասենք, իմպրեսիոնիստները եւ այլն, որոնք կարիք չունեին ուղղակի նկարել բնությունը այնպեսին, ինչպես
ինչպեսին կա, որտեղ դա կա լուսանկարների վրա եւ հիմա եւ վերջում էլ ասեց, որ ամեն թշնամի դա նոր հնարավորություն է։ Yes? With a long answer. Ուրիշ հարցեր։ As a director, do you have some kind of a message going through all films? Not the messages that are in every separate film, but one message that you would like to tell the people, to all the people, to all your. You are saying that you want some answers or something, or no? You want the answer? No, like, let's say it in this way. I think that asking questions is more or less half of the answer. The questions are much more interesting as answers. I'm always have questions. That's my line in my films. I'm always curious. I never know when I start a film how the end is of the film. Հարց տալը արդեն կիսով չափ պատասխանել է նշանակում, այսինքն հարցի մեջ կիսով չափ պատասխանը կա։ Ես երբ ֆիլմ եմ սկսում, ես չգիտեմ այդ հարցին ոնց եմ պատասխանելու, ինձ հետաքրքիր է, ինձ էլ է հետաքրքիր, ես ոնց եմ պատասխանելու, ու ես սկսում եմ այդ հարցերը տալ, ու դրանք են ավելի կարևոր։ I never had something in mind before I start a film. I'm always curious. I'm always trying to find the answer, and I know it's never come. But the general line in my films is a sort of loneliness, of course. Ես ինքս եմ, նորից կրկնեմ, ինձ հետաքրքիր է, ես երբ ֆիլմը սկսում եմ, ես իսկապես չգիտեմ ես ինչ եմ անելու, ես իդեան չեմ նախորոք չեմ որոշում, սկսում եմ ֆիլմը անել, բայց ընդհանուր առմամբ իմ բոլոր ֆիլմերով գնում է իհարկե միայնակության թեման։ You need a conflict in a film, and the conflicts are not so. Let's say it in this way: the space, but the space of the artist is the space in between the poles. You have the North Pole, you have the South Pole. You can't live there, but everything is in the middle. It's the space in between. The space in between, for instance, between a man and a woman, the day and the night, the future and the past. All the space in between, that's the interesting kind of magnetic field. And when I have two strong polars, I'm curious to move in that area like composers or painters or filmmakers or something like that. Դուք պետք է կոնֆլիկտներ ստեղծեք։ Դուք պետք է կոնֆլիկտներ ստեղծեք։ Այն տարածությունը, որտեղ գտնվում է արվեստագետը, երկու բևեռների միջև է, հյուսիսային եւ հարավային, կնոջ եւ տղամարդու, մթության եւ լույսի։ Այսինքն այդ երկու բևեռները ստեղծելուց հետո ինչքան ուժեղ լինեն այդ բևեռները, այնքան հետո ավելի հետաքրքիր կլինի շարժվել բևեռից բևեռ ու այդ շարժման միջոցով գտնել չկնդրում եք։ Ես ուզում շարունակեմ հարցը, այսինքն հարցումն է լաբորատորիայի մասին, հարցում սցենարից ինչպես է սկսվում աշխատանքը, արդյունքը, սցենար եւ ինչպես աշխատում սցենարի վրա եւ հետո ինչպես է ընթանում լաբորատորիան։ How the laboratory goes, how you start, you start with the screenplay yourself, then how it goes, which is the laboratory of where you're working from the script. Yes, you have all kind of different kind of films, of course. You have the producer's film, the studio film.
is creating the film from the starting point, finding the money, finding a producer. We call that the film d'auteur. And that's my kind of film. Իհարկե տարբեր տիպի ֆիլմեր կան մեծ ստուդիաների ֆիլմեր, պրոդյուսերական ֆիլմեր եւ կան հեղինակային ֆիլմեր։ Ես ստեղծում եմ հեղինակային ֆիլմեր։ And when I have an idea, you don't have a flip over, you know. I can draw, make a draw. Գրատախտակ։ Կարող եք գրատախտակ։ No, it doesn't matter. There is a sort of line underground, and under the ground there's a little thing, and that's me. Triangle. It's me, with all kind of roots. That's the idea to make a film. And when you are asking someone, a friend of you, to help you with the script, then the lines are going above the floor. And you start to talk with other people. You have to tell it several times when you have to watch the faces of they're interested in not, if it is interesting in it. And then you are going searching for locations. You are searching, and even when you have a location, you can go further with your script. Then you have an actor, and the actor is already involved in the very of the script. And then it's growing and growing and growing. Ուրեմն երբ դուք ունեք ինչ-որ գաղափար, դուք այդ պահին դեռ միայնակ եք։ Պատկերացրեք մի գիծ, որի ներքևում այդ կետն է, որը դուք եք։ Հետո այդ կետին սկսում է միանալ, օրինակ, սցենարիստը։ Արդեն այդ կետից սկսում է գնալ մի գիծ դեպի այն վերևի գիծը։ Եվ սցենարիստից բացի սկսում են միանալ ինչ-որ մարդիկ։ Դուք իրենց հետ սկսում եք խոսել ձեր գաղափարի մասին, սկսում եք տեսնել իրենց դեմքի արտահայտությունը եւ այլն, եւ այդ կետից եռանկյունու նման ոնց որ եռանկյունու ներքևում պատկերացրեք այդ գագաթը եռանկյունու հենց ռեժիսորն է, որի իդեայից ֆիլմը սկսվեց, ու հետո գնում է եռանկյունի, որը սկսում է բարձրանալ, մինչև հասնում է ինչ-որ մի տեղ, որը արդեն հիմք ունի եռանկյունու։ And I'm always working with friends. My crew is a couple of friends, 10 friends. We are working on more than 30 years together. And when I ask my art director a location, I'm searching for a little station, for instance, and I have something in mind. I expect from him a much better location what I have in mind. And that's the growing process. Խումբը, որի հետ ես աշխատում եմ, շատ փոքր է, դրանք իմ ընկերներն են, որոնց հետ ես անընդհատ աշխատում եմ, եւ երբ ես իմ նկարիչին, օրինակ, ասում եմ, որ ես այսպիսի օբյեկտ եմ ուզում, ես ուզում եմ, ասենք, կայարան, ես միշտ սպասում եմ, որ ինքը շատ ավելի հետաքրքիր կայարան կգտնի, քան ես այդ պահին ունեմ իմ մտքում։ Yeah, and that's how it goes. And then we have the shooting. And then after the shooting, you are leaving your friends, and then you are sitting with your editor and the composer, and you are, at the end, totally alone again with your film, with the result. And so you are the author of your script. Yes. Yeah. Yes, հարցրի, այսինքն այսօր դուք հեղինակ եք ձեր սցենարները, ինքը ասեց այո։ Եվ հաջորդ հարցը, որ ես շարունակությունը այս երեք օրվա ընթացքում, երբ որ մյուս տղերն աշխատում են երեք խմբի հետ, շատ հետաքրքիր եւ հիմնական հարցերը, կազմակերպչական հարցերը, ինչ պիտի անի ռեժիսորը նկարահանման հրապարակում, այսինքն սկսած ժամանակի դասավորությունից կամ ժամանակի դիապետերով, ժամանակի եւ այլն վերջացած շատ մանր դետալներ, բայց շատ կարևոր դետալներ են հատկապես I will just answer I will translate the last part of your Ես ուղղակի չասեցի թարգմանեմ, վերջում կարծեց հետո դուք հասնում եք նկարահանման ու թողնում եք այդ բոլոր ձեր ընկերներին, մարդկանց, որոնք ձեզ հետ էին, ու նորից մնում եք մենակ, երբ դուք մոնտաժ եք անում ֆիլմը։ Սցենարի մասին ես ասեցի, որ այդպիսով հետո հարցրեց արդյոք դուք սցենարի հեղինակն եք, ու ինք ասեց այո, ես եմ գրում իմ սցենարները։
Հիմա now what I think that how you are working on the set, how you are working, so how you are making decisions, since now the workshop is going and people are working in these three groups. These kind of questions all the time are coming, that how they will manage the time, how they will manage the details, so how To be in time, to have sleep in the Yeah. set, Yeah. and all these small details. Yeah. which directing the set. Yeah, what I was seeing this couple of days in the workshops, with the episode workshops, I was missing a little bit the organization of the thing. I started the workshop with to say that when you are not coming on time, you lose your job immediately. In film business, when you are not coming on time, you are out. It has to do something with the fact that when people are coming up from the bed at 6 o'clock in the morning, and they are going to the set, and they are there at 9 o'clock, they are prepared to work, and they are waiting for the cameraman or the director or an actor. It's impossible. It's too expensive. You are losing the whole game. Being on time is very, very important. And during my career, but not only my career, but you see all kind of little details. I was watching a scene yesterday with two little girls, 12, 13 years old, and I saw they start to be tired. And I said to the director, you have to give them sweet for the sugar in the blood, otherwise they can't work anymore. It means that we have always sweets on the set for the muscles, for the concentration. Sorry. Հիմա երբ ես այդ վարպետության դասում 3 խմբերի հետ աշխատում եմ, ես զգացի, որ կազմակերպական խնդիրներ ունեն բոլորը։ Ու ես սկսեցի նրանից, որ ասացի, որ բոլորը պետք է ժամանակին գան։ Եթե ֆիլմում աշխատող մարդը չի գալիս ժամանակին, ուշանում 5 րոպե, ինքը իր աշխատանքը կորցնում է։ Առավոտյան ժամը 9-ին բոլորը այնտեղ պետք է լինեն, եւ ոչ մեկին, ոչ մի րոպե, ոչ ոք երբեք չի սպասի։ Օրինակի համար կամ 3 օրինակ նկատեցի, որ երկու երեխաները, որոնք նկատում էին ֆիլմերից մեկում, 12-13 տարեկան աղջիկներ, հոգնած էին։ Ու ես ռեժիսորին ասեցի, դու պետք է իրենց քաղցրավենիք տաս, որովհետեւ իրենք չեն կարողանա շարունակել աշխատել։ Դրա համար մենք նկարահանման հրապարակում օրինակ միշտ քաղցրավենիք ունենք, որը օգնում է վերականգնել էներգիան եւ աշխատել։ There are thousands of details. For instance, a director who knows exactly what he wants, but he can't share it with his crew for the reason that he is so busy with himself and the actors and everything that the crew is going backwards and waiting, and he's not using them anymore. They are only waiting, and the director is moving around and shouting and doing everything, and he is making his own personal film, but that's not how it works. Հազարավոր այդպիսի նյուանսներ կան, ասենք լինում է, որ ռեժիսորը շատ լավ գիտի ինքը ինչ է ուզում, բայց ինքը անընդհատ այնքան զբաղված է միայն ինչ-որ ասենք իրենով կամ դերասաններով, որ նկարահանման խումբը սպասելով օգնում է, եւ հետո ռեժիսորը շատ ավելի շատ էներգիա պիտի ծախսի, որպեսզի այդ նկարահանման խմբին հավաքի, այսինքն պիտի նյուանսները շատ են, էլի այդտեղ։ There are all kind of stupid rules on the set. For instance, we have the 4 leaders of departments. There's the director, the actors, you have the production leader, the organization, the catering, the traffic and everything, and you have the camera, the technique, the lamps, the light, everything, and you have the 4th is the art direction, the form, the makeup, the clothes, the location, etc. Շատ ինքնասից շատ հիմար օրենքներ կան նկարահանման հրապարակում, բայց շատ կարևոր կան 4 առաջնորդ, մեկը ռեժիսորն է, որին հետևում են դերասանները, եւ մյուսը ասենք օպերատորն է, որին հետևում են տեխնիկան
everybody else. When I'm sitting beside the camera and the assistant camera is doing something on the camera, I'm not asking him what he is doing. No, I'm asking the cameraman what he is doing. It's a sort of army kind of structure. And it's very, very important. Otherwise, everybody starts to talk with each other. There's a sort of hierarchy. So how it works. Այդ 4 մարդը խոսում են իրար հետ եւ իրենցից ոչ մեկը չի խոսում նրա կազմի մարդու հետ երբեք։ Այսինքն, եթե օրինակ ռեժիսորը նկատում է, որ տեխնիկ լուսավորողը ինչ որ մի բան է անում, ինքը չի հասկանում ինչի անում, թե երբեք լուսավորողին չի հարցնում, թե ինչի է լուսավոր, թե ինչի է դու այդ անում, ինքը հարցնում է օպերատորին, ինչի է լուսավորողը սա անում։ Հակառակ դեպքում նկարահանման հրապարակում սկսվում է քաոս։ Եթե բոլորը բոլորի հետ խոսեն։ What I also saw yesterday, one of the directors, he didn't thanks to the actors. That's also what I've learned, that you have to say thank you to the actors. I have to learn it, but I thought in the beginning that actors is the most, they are paid best. They have to do nothing, they have to wait and do no and nothing. And I think I don't like actors at all. And but I learned a lot, I tell you later. Օրինակ ես երեք նկատեցի, որ ռեժիսորը դերասանների շնորհակալություն չասեց։ Ռեժիսորը պետք է միշտ դերասանների շնորհակալություն ասի։ Դերասանները դրանք այդ մարդիկ են, որոնք միշտ պետք է ոչինչ չանեն, լինեն գեղեցիկ։ Ես իհարկե չեմ սիրում դերասաններին, բայց in my film, The Pointsman, the pointsman is a woman who is crying on the bed, and I have to make a shot of the crying woman. She starts to cry in the shot, and I thought it's very easy for an actress to do that. And she's agreed, it's very easy to cry in a shot. But after the shot, I was preparing another shot, and then she took me by my coat, and she said to me, it was very easy, but it is still an emotion, and the emotion, for that emotion, I want to hear something like thank you. She was giving something away. Ես նկարում էի ֆիլմ Սլաքավարը, եւ այնտեղ մի տեսարան կա, որտեղ կինը հերոսուհին տեսարանի մեջ լաց է լինում։ Ու ես կարծում էի, որ դա մտածում եմ, դա շատ հեշտ է, որ դերասանուհին նկարահանման ժամանակ տեսարանի մեջ պիտի լաց լինի։ Ու ինքը իսկապես դա շատ հեշտ արեց։ Մենք նկարեցինք, հետո ես սկսեցի պատրաստել հաջորդ տեսարանը։ Հետո ինքը ինձ մոտեցավ ու ասեց, բայց գիտես, ես վերցրեց օձիքից եւ ասեց, ես շնորհակալության եմ արժանացել, որովհետեւ ու ինքը ասում է, ես ինքը ճիշտ է, որովհետեւ ինքը ինչ-որ մի բան է իրանից տվել ու ինքը ճիշտ է, որ ինքը արժանացել է այդ շնորհակալությանը։ Որտեւ եւ դեռ ինքը այդ վիճակի մեջ է, այդ էմոցիան դեռ իր հետ է։ And then I learned that when I adore actors against my first feeling, they are starting to be better. They are growing also. They are doing something for you that's good for your film. Եվ հետո ես նկատեցի, որ երբ ես ինձ դերասանի հանդեպ, նույնիսկ իմ զգացմունքներին հակառակ այդպես են պահում, նրանք փոխվում են, նրանք սկսում են ավելի լավ լինել, ավելի լավ աճում են աչքի առաջ եւ ավելին են տալիս։ So I'm still learning, and it means that you can learn a lot of film in theory, sitting on chairs, but the most important thing is making films, little small films, doing films, creating your problems and making solutions. That's the way, the practice. Ես դեռ սովորում եմ, եւ իհարկե կարելի է նստել աուդիտորիանում եւ սովորել, բայց ամենաճիշտ ճանապարհը դա անընդհատ ֆիլմեր անելն է, անընդհատ փոքրիկ ֆիլմեր անելն է, խնդիրներ ստեղծել եւ իրան շուրջ փոքրիկ ֆիլմեր ստեղծել։ Դա է սովորեցնում ամենաշատը։ So the question is, what actors do you like
to work with, and how do you choose them? Since then, since you like to create problems, would you prefer the actors who also create problems in the set, so that you are more curious to solve also these problems, or you prefer the actors who are more calm and don't create problems? So how do you choose them, and how? Yeah, on the set, problems on the set is too late. You have the rehearsals. It's so expensive having discussions on the set. It's impossible. On the set, there are no discussions anymore. You have, let's say, one shooting day in a normal Dutch film is 60,000 euro. It's a lot of money. And when someone is saying, I don't like this, or I want to do this, it's impossible. That's the reason for rehearsals. Rehearsals is to discuss all that little things in a small group. And you have to be careful when you have problems, keep it in secret. It's very important that nobody from the set knows all the problems. You have problems as a director with the cameraman in detail, with the actor in detail. And you have to do it secretly. Otherwise, you have a sort of public around you, and you know how it works. The problems in a public, you have never a solution anymore. It starts to polarize and everything. But I, working mostly with friends, and we know each other, and we saying everything to each other. Even the actors are friends. For instance, Jan Barefoot, the actor from the waiting room, but you can see, I did 6 films with him, and they are friends, and I have never one problem. And we have a big discussion before, but I'm making films for fun, with friends. That's my thing. Խնդիրներ նկարահանման հրապարակում դա շատ ուշ է եւ շատ թանկ է։ Հոլանդիայում նկարահանման 1 օրը համարյա արժի 60,000 դոլար։ Դրա համար գոյություն ունեն եվրո, դրա համար գոյություն ունեն փորձերը։ Փորձերի ժամանակ էլ ամեն ինչ պիտի քննարկվի, ամեն մանր խնդիր, նյուանս, փոքր խմբի մեջ։ Շատ կարևոր է երբեք խնդիրը չդարձնել ամբողջ նկարահանման խմբինը, այսինքն դա պիտի միշտ մնա գաղտնիք ռեժիսորի, դերասանների միջև։ Եվ ինչ վերաբերվում է իրեն, ինքը ասաց, որ ինքը սովորաբար միշտ աշխատում է ընկերների հետ, ոչ միայն իր խումբն է, ասենք նկարիչ, օպերաների, այլ համ դերասանները, եւ ինքը երբեք ոչ մի խնդիր դերասանների հետ չի ունեցել։ Ես ասում եմ, ֆիլմը անում եմ հաճույքի համար, եւ դրա համար անում եմ ընկերների հետ, ես հաճույքի համար ընկերների հետ անում եմ կինո։ Սլաքավարի դերասանը, Սլաքավարի չէ, Սպասասրահի դերասանը, որը դուք հիմա կնայեք, նույնպես իր ընկերներից է։ I was in my last film. I was working with Sergei Makovetsky from Russia, and he was in the film very polite, very nice, nothing. But when we have in the beginning, when we were looking at the video control, you know what it is, video control. Yes. Yeah. We all watching the video control. I like that everybody is watching what we did, except him. He was only on the distance looking at us, and I didn't know what he was doing. And then he was watching us, our faces, and I was asking him, what are you doing? You have to watch. No, he said, no. But then I realized it was in Russia forbidden for actors to watch the video control. But the director is the boss, the Tsar. And then I said to him, no, of course not. You have to watch yourself. But you are much better as an actor as me. You did 57 films, and I've only did 11, 12 films. He's much better. You have to watch it. It's also common here, by the way. Ինքը ասում եմ, ես ֆիլմ էի նկարում Սերգեյ Մակավեցկու հետ, Դուշկան, որը ասում եմ, մենք վիդեո կոնտրոլի ժամանակ բոլորս նստում ենք, ես սիրում եմ, երբ որ մենք բոլորս նստում ենք եւ նայում ենք վիդեո կոնտրոլ հրապարակում, ու նկատեցի, որ ինքը հակառակ կողմից է կանգնած եւ չի նայում։ Հետո միայն հասկացա, որ Ռուսաստանում դերասանին արգելված է նայել
մատերիալը, որտեղ ռեժիսորը ինքը շեֆն է եւ թագավորը։ Բայց հետո ես իրեն ասի, ոչ, դու պարտավոր ես, դու պետք է գաս եւ նայես մատերիալը, ես իրեն մտածեցի։ And then he starts to think with me, and he gives all little beautiful ideas all of a sudden. He thought, oh God, I can think with the director. And then I said to him, but okay, you can do what you like, but when I don't like it, I do this. And then you stop it, and we don't do it. No discussions on the set. And we agree, and we have a fantastic relations. When you see the film, I can show you so many details from him, from himself. It's fantastic. Հետո ինքը եկավ սկսեց մեզ հետ նայել, ինձ հետ միասին սկսեց մտածել եւ այնքան հետաքրքիր գեղեցիկ նյուանսներ առաջարկեց։ Ու հետո մենք պայմանավորվեցինք, որ ինքը կարող է անել ինչ ուզում է, բայց երբ գալիս է այն պահը, որ ես չեմ ուզում, ես զբաղվում եմ ցենց, ու ինքը չի անում, այսինքն քննարկում չկա նկարահանման հրապարակում։ Եվ այդ ամբողջ եւ հետո մենք ունենք հրաշալի հարաբերություն եւ ստեղծվեց հրաշալի կերպար ու հրաշալի նյուանսներ։ Being a director is not a question of having good ideas. No, being a director is good manipulating, handling people, searching for extra things out of your own crew. That's the way. To being the primus inter pares, you know, primus inter pares. That's the key word. What's the word? Primus inter pares. The first under his equals. It's Latin. It's a Latin word. The first one under his equals. You're not the boss. You're in the middle. Okay, yeah. Ռեժիսորն լինել չի նշանակում լավ իդեա ունենալ։ Ռեժիսոր լինել նշանակում է բոլոր մարդկանց միջից, որոնք խոշորն են, գտնել ամենահիանալին։ Դա չի նշանակում լինել բոլորից բարձր, դա նշանակում է լինել բոլոր հավասարների մեջ առաջինը։ Of course, you know as the director everything, but you are really stupid when you are not using all the qualities, talents, and everything around you. Իհարկե որպես ռեժիսոր դուք ամեն ինչ գիտեք, բայց դուք իսկապես հիմար կլինեք, եթե բոլոր այն մարդկանց լավագույն որակները չկարողանաք օգտագործել եւ ուղղորդել։ We would like to thank you for taking this invitation because for them it's very important that you can put your films as this whole book for us, for all those who want to make a film. Your films, even though they are so different, but there is one thing, like you said, that loneliness going there. What do you think, either from the one who makes the film using the computer graphics or like that, is there a possibility that he makes films with one theme going whole through his films and coming to the problem from the different sides, and what's your opinion on it? Is it possible or not? I have no idea of the question, sorry. The question is that if he thinks the people who are making films using like computer graphics, yes. So is it possible that they also make different films but around one? Yeah. Maybe the creation, the essence of creation is how these new techniques related to Also cinema, I think. cinema. I don't know. It's a difficult question.
I think that when we talk about the polars, the night and day, the woman, the man, the past and the future, the polars, it's the space in between. And the space in between is empty. You can use it for everything, but you have to attract the public. The public is the big partner. The film without the public is no film. It's the shadows of the wall. Someone who is watching the film, he is creating the film, more or less. And what you are using, you can use everything, but you have to play the game, the chess with the public. The public is very, very important. They are making the conclusions. I told this week a nice story about Մենք խոսում էինք երկու բևեռների մասին, մտության, լույսի, կնոջ, ամաթու եւ այլն։ Եվ նրա մասին, որ դուք պիտի գտնեք այդ երկու բևեռների միջև եղած տարածության մեջ։ Այդ տարածության մեջ դուք կարող եք օգտագործել ցանկացած միջոց։ Դուք այդ տարածության միջոցով հանդիսատեսի հետ խաղ եք խաղում, շախմատ եք խաղում եւ կարող եք ցանկացած միջոց դրա համար օգտագործել։ I tell you, you can do what you like. There is in the beginning of the last century, the 19th century, 1920, there was a filmmaker who was showing a film with a cat and a girl. And then he thought by himself, let's make a close-up of the cat. And he put the two images together. The public were watching the film, the cat and the girl, and suddenly they saw a big cat, and the girl disappeared. You know what I mean? The public said the cat was eating the girl, and the director said, of course not. Nobody was saying, but the conclusion of the public, no, the collection of the collection. Մի ֆիլմ կար, որտեղ ուրեմն դարասկզբին, որ աղջիկ էր ու կատուն էր։ Ուրեմն սկզբում պատկերում կատուներ են ու աղջիկ, հետո հանկարծ աղջիկը անհետանում է եւ հայտնվում է մի հատ ուրիշ մեծ կատու։ Ու հանդիսատեսը դա անցալեց, որ կատուն կերավ այդ աղջկան։ Չէ, բայց այդպես բան չի եղել, բայց հանդիսատեսի եզրակացությունը այդպեսին էր։ It means that the public makes the film, and you have to play the game. A director or the editor, we are not talking about is it good or is it bad. We are always talking about is it working. That's the expression on the editing table. Is it working or not? Not is it good or bad. That's too subjective. We make it objective, slower and slower to the public. Is it good? Is it working or not? And when you are using graphics, Donald Duck, all kind of comics, you can do what you like. The only thing what you have to do to attract the public in one way or another. So she asks about art directors. What's the relation? Yeah, what's the relation? How much you consider their opinion? How much you let? How much you don't let to create them their own images? And the visionary of the film. Yes, it's the same as when you are working, for instance, with an architect. When you want to make a building, your house, you're asking an architect, and you have your list with what you want. What kind of, you have to talk a lot. You have to go to see films with him, to look at images from colors, and when you are friends, you need no many words anymore. But when you are when you don't know each other, you have to see a lot of films together, talking about what kind of color, what kind of locations, and sometimes, and that's what I personally what I like, is searching for locations together, and in the car you are discussing the film the whole day, with everything, and even the locations that are not good is also a sort of information. You know, that's not good for that and that and that reason. And suddenly you are together coming to the ideal situation.
to be friends, especially the art director, but even the cameraman and the director has to be friends. Warm kind of relation. That's the basic feeling to grow. Is that an answer? Դուք պետք է շատ խոսեք, դուք պետք է միասին ֆիլմեր նայեք, միասին տարածքները նայեք։ Իհարկե, եթե դուք արդեն ընկերներ եք, դրա կարիքը այդ աստիճանի չի լինում, բայց եթե դուք առաջին անգամ պիտի իրար հետ աշխատեք, ես ես մասում եմ, երբ որ մենք ասում ենք նրանից, որ երկար որ ճանապարհորդում ենք ու նայում ենք տարածքները, օբյեկտները եւ այդ ընթացքում շատ զրուցում ենք։ Այսինքն նույնը օպերատորի հետ։ Օպերատորը եւ ռեժիսորը պետք է ընկերներ լինեն, իրանք պիտի իրար հասկանան, իրանք պիտի միասին լինեն մի դաշտում մեջ, էլի։ Իրար եւ նկարիչների դեպքում էլ եւ օպերատորների դեպքում էլ լավ լինի, որ իրանք ընկերներ լինեն։ Կամ ուրեմն իրենք երկու եւս հարց եւ սահմանափակենք, որովհետեւ ֆիլմ ենք դիտելու եւ հետո եւս մի արարողակարգ ունենք, որին որ պետք է բոլորս մասնակցենք։ Ես խնդրեմ Հայբազյան Ներողություն չի լսվում։ Բարդ է։ What's your opinion about the cinema critics and how do you work with them? How do you take their opinion about your films? Film critics. I have a lot of friends in film critics, but you have all kind of rules for being when it is too subjective, when it is too the mood of someone who is seeing a film, or too personal, that I don't like, are very, very, very bad critics. But there are also a school of film critics who are saying, what wants the director? What wants he? He wants to have a big public, or he wants a small public, or he wants to tell. And you have to know as a critic, I think, what he has to know, what he wants to know, what he wants to do with the film. And when they know it, then they can give a figure. They can say, okay, it's not done, well done, or something like that. But that's the criterion. You need always two things to give a sort of figure, a price. Ես իհարկե կինոքննադատների մեջ շատ ընկերներ ունեմ, բայց դեռ երկու բան կա կինոքննադատների հետ կապված։ Մեկը դա այն կինոքննադատներն են, որոնց տրամադրությունից շատ բան է կախված, այսինքն եւ շատ սուբյեկտիվ են եւ օրինակ ինչ տրամադրությամբ նրանք ֆիլմը նայեցին, դա մեծ նշանակություն ունի։ Ես այդ կինոքննադատներին չեմ վերաբերվում, բայց կան քննադատներ, որոնք փնտրում են այդ հարցի պատասխանը, թե ինչ է ուզում ռեժիսորը եւ որն է իր նպատակը եւ ինչ է ուզում անի այդ ֆիլմի հետ։ Այդ հարցի պատասխանը փնտրող կինոքննադատները արդեն կարող են պատասխանել այն հարցերին, թե ո՞նց է դա արված, լավ է արված, վատ է արված, ինչքանով կա, ինչու եւ այլն։ When a director makes a stupid film, he wants to make a stupid film, but the critic has to say he has a 10. It's a really stupid film. Երբ ռեժիսորը ուզում անի հիմար ֆիլմ, կինոքննադատներն ասում են, սա իսկապես հիմար ֆիլմ է։ When a film is very stupid, and the film critic knows that he wants to make a stupid film, then the critic has to give him a 10 for this stupid film. Give him what? A 10. A 10 or 9. 9. Okay. Okay. Եթե ռեժիսորը ուզում է անի հիմար ֆիլմ, ու կինոքննադատը հասկանում է, որ դա հիմար ֆիլմ է, որ ռեժիսորը ուզել է անի հիմար ֆիլմ, ուրեմն իրան 10 պետք է տա։ Ուրեմն նրանք Եթե կինոքննադատը տեսնում է, որ ռեժիսորը ցանկացել է անել հիմար ֆիլմ
երկուսի է աշխատանք արել, ուրեմն ինքը 10-ի է աշխատանք արել, այսինքն այդ է Եվս վերջի հարցը եւ սահմանափակում խնդրեմ։ Չէ, վերջին լավ դե երկու, բայց կա չէ։ Ներեգություն, հարցը հենց իրան ուղղված, թե հենց իրեն ինքը, հա? She asks every director has this like kind of struggle inside. Wants does he want to be for everybody, or for like very small amount of people? So how you solve this paradox for yourself? It's when I like public success, I start to be an actor. I'm not an actor at all, but I like personally, to be honest, when I'm standing in black clothes in a corner, nobody is seeing me, that people are talking about my film in a very good way. That's what I like. But when they are saying something nice to me, I can't handle it at all. I like to disappear in the darkness of the cinema, but I like to hear some nice voices to the secret. Ես ասում եմ, երբ մարդիկ նայում են իմ ֆիլմը կամ խոսում են իմ ֆիլմի մասին, որ ես չերևամ, բայց լսեմ, որ իմ ֆիլմի մասին լավ բաներ են ասում։ Բայց երբ իրենք ինձ են խոսում, որ լավ բաներ ասում իմ ֆիլմի մասին, ես կորում եմ, ես չգիտեմ այդ ժամանակ ինչ անեմ։ Ես սիրում եմ գաղտնի լսել լավ բաներ իմ ֆիլմի մասին։ Վերջի հարցը։ So you spoke about director, actors, VOP, art director, but you didn't spoke about composer, music, and so on. So how do you like to work with it? Is the composer also one of your friends, or you every time you seek for a special? He's one of my best friends. He's a big friend, and he is. I have a lot of discussions with him already during writing the script, and he gives me some possibilities, and I give him always. His problem is that I gave him music. For instance, we are now preparing a film, and I will give him some examples, and that's what I don't like. Otherwise, he has to create a sort of composition based on another composition as well. But I try to give him a sort of feeling. You don't like it, or he doesn't like it. He doesn't. He doesn't like it. And then we have to talk, and then he's coming with something. But we never talk about music, especially about the film. And he's a very good friend, and I learn a lot of him. Ինքը այո, իմ մեծ ընկերներից մեկն է, եւ մենք սովորաբար շատ խոսում ենք ֆիլմի մասին, սկսած սցենարից։ Մենք չենք խոսում երաժշտության մասին, մենք խոսում ենք հենց ֆիլմի մասին, միշտ։ Կա մի բան, որը ինքը չի սիրում, որ ես իրեն նայում միշտ օրինակներ եմ տալիս ինչ-որ երաժշտությունների, որ այս ֆիլմի համար այս տիպի երաժշտություն եմ ուզում, դա այդ մասը իհարկե ինքը չի սիրում, բայց մենք միասին ոնց որ շատ քննարկում ենք ֆիլմը։ And what he is doing is, let's say it another way. I said a couple of months ago, I like to have a little simple idea, melody, and I said, why? I show him, I let him hear some pieces of Chopin, and then he said, yeah, but that's very difficult. I said, it's not difficult at all. There's only one hand from the piano. It's very simple. And then he explained me that kind of simpleness is, well, that has something to do with the whole kind of art. It's so difficult to be simple. It's always on the end of the road. And after all the symphonic music, in the end, is only the simple melody. And that's also for the film. We are always searching for simple little details, and that's the road. And I learn a lot of things by the music. Music is the most important art form. Music is everything. I
չի, դա շատ բարդ երազում ու ինձ երկար բացատրեց, թե ինչքան բարդ բաների հետևանք է այս փոքր, բայց մի ամբողջ ճանապարհի հետևանք է այդ փոքր մեղրի։ Եվ դա է հենց կինոն ու բարդ ճանապարհի հետևանքում եղած մի պարզ բան։ Ընդհանրապես ասած, որ երաժշտությունը շատ կարևոր է, երաժշտությունը ես շատ եմ սիրում երաժշտություն, եւ դա ամենակարևոր բաներից մեկն է, ամենակարևոր մասերից մեկն է։ What I do practically, he is making all cloning on the computer, and then he put it on paper, and then we are making acoustic music on it. But it means that I am also involved with the composing, because I'm sitting beside him and can change some notes. So I'm always working together with him also on the music. And that's fantastic. It's really fantastic. It's not so that he's coming with music and I'm the victim of his music. No, we are working together. Մենք երաժշտության վրա միասին ենք աշխատում, ասենք ինքը էլեկտրոնային տարբերակով ստեղծում է ինչ-որ կտոր, հետո մենք միասին աշխատում ենք այդ կտորի հետ, ու դա նոր հետո հետագայում վերածում ենք ակուստիկ երաժշտության։ Եվ ես այդ process-ը շատ եմ սիրում, որ կոմպոզիտորի հետ միասին փաստորեն երաժշտության վրա աշխատում են, միասին ենք ստեղծում այդ երաժշտությունը։ Can I go? Take a second. Thank you. First film was Marieke van der Meter. It was a medieval play, and I had no money at all. I had nothing, and I asked my friends to help me to make my first film. Ուրեմն դա միջնադարյան պիես էր, որը ես ունեի նկարել, եւ ես ընդհանրապես գումար չունեի։ Ու ես խնդրեցի իմ բոլոր ընկերներին ինձ օգնել, որ ես անեմ իմ առաջին ֆիլմը։ And you have to know that 70% of the budget of the film is salaries. Եվ դուք պետք է իմանաք, 70%-ը ֆիլմի դա աշխատավարձն է։ It means that when they have no salaries, I need only 30% of the budget. Դա ինչ է նշանակում, որ եթե աշխատավարձ ոչ մի չի ստանում, ես բյուջեի ամենը 30%-ը կարիքում եմ գտնել։ And then we promise each other to give each other points, only points. The cameraman gets 4 points each hour. The leading actor also 4 points, the assistant 3 points, and the extras 1 point an hour. Եվ մենք հաշվեցինք ոչ թե աշխատավարձերով, այլ
Ստացեք հա մի հատ։ Նստեք ձեր տեղերում, էս իր սովորությունը։ No, he's angry that they're going out. Okay. It means that in the Ֆիլմը նկարելը փաստորեն տևեց 3-4 տարի, որովհետև ամեն շաբաթվա վերջում մենք գնում էինք դուրս էինք գալիս քաղաքից։ and finally, after shooting the film, we have, let's say, 120,000 points. 120. We give 120,000 points. Ուրեմն եւ մենք ֆիլմը նկարեցինք, մենք փաստորեն արդեն տվել էինք 120,000 միավոր։ It means that the film could make for 30% of the whole budget. And now I had also to try to get some money. Եվ իրոք ֆիլմը նկարվեց փաստորեն 30%-ով, բայց հիմա ինձ պետք էր գտնել ինչ-որ գումար։ And I found out the sort of participations, sort of, how do you call it, some parts what you can buy in a company. Yeah, I understood. Եվ հիմա պետք մասնաբաժին, եւ հիմա մենք մտածեցինք ոնց որ նաեւ մասնաբաժին անել ֆիլմ, մասնաբաժին բաժանել։ And I had in my house every week, I have a little theater in my house, and I was every week there were some people I had to try to get some money from them, and they have to see some parts of the film, all the photos, and so on. And every week we had 600, 700 guilders. Ու ես փոքր ոնց որ կինոթատրոնի պես մի բան ունեի տանը, որ մենք մարդկանց շարինում էինք, ցույց էինք տալիս ֆիլմից ֆոտոներ եւ այլ եւ առաջարկում էինք, որ իրենք մասնակցեն ֆիլմին։ And then on a certain evening there was a man who came in and he said to me, how much do you need? Մի երեկո մեկ եկավ, մի մարդ եւ ասեց ինչքան գումար եք ուզում։ And I said, let's say 50,000. And then I said, okay, I can stop this evening, but I have all the money, it's not necessary anymore to get some money from other people. Ու ես ասեցի 50,000 եւ փաստորեն ունեցա։ Ու փաստորեն պիտի ավարտեի այդ երեկոները, երբ ֆիլմ էինք ցույց տալիս, բաներ էինք ցույց տալիս եւ այլն, որտեղ էլ գումարի կարիք չկար։ And just I was sitting there, and no, he said, no, I want that you are doing the same evening as always. And I was sitting there laughing, full of self-confidence. And it wasn't not necessary anymore to give me any money. And that evening, I get much more money as ever before. Չէ, ինք ասես չէ, դու պիտի շարունակես սա շարունակես փող գտնել, ու ես արդեն բայց հաջորդ երեկոյան արդեն շատ հանգիստ էի, էլի շատ ինքնավստահ, որտեղ այդ փողը կարիք չունեի, բայց շարունակում էի նույն բանը անել։ Ու այդ երեկո ես գտե ավելի շատ գումար, քան երբևէ որևէ երեկոյի ընթացքում։ And I've learned that when you are positive and you are self-secure, people are interested in that kind of thing. People are searching always for the light. You have to be the light. Positive thinking, and then they are coming. When they are negative, you are suffering, you are complaining, so then they are leaving, like when you are ill. Այնպես որ երբ որ դրական ես տրամադրված, որ դու վստահ ես, մարդիկ գալիս են քո հետևից։ Իսկ երբ դու նեգատիվ ես տրամադրված, երբ որ դու վախենում ես եւ այլն, մարդիկ խուսափում են գալ քո հետևից, ինչպես կարծես դու հիվանդ լինես։ And finally, the film was finished, and we went to the competition in Cannes Festival. My first film went to the competition in Cannes, and we saw the film all over the world. And then we have a lot of profit, for the reason that the budget was so low and no salaries, but we have a lot of profit. And all the points, we changed the points into profits. And the cameraman was buying a house for it, finally. Ասում եմ, եւ այդ ֆիլմը հաջողություն ունեցավ, բայց հատորին առաջին
դու նայես դա կողմում է քեզ քո սցենարին, դու իրենց պատմում ես, դու ինքդ քո ներսում քո սցենարն ու քո իդեանել ես զարգացնում։ Last thing. But I think that you have to write as a director, filmmaker, cameraman, on the wall in your room, bow your back, beautiful sentence. Make of your obstacle a stepping stone. Դուք ձեր սենյակում ինձ թվում է պետք է գրեք պատի վրա քո ոչնդոտը դարձրու քո քեզ համար քայլ։ Thank you. That was good. Honorary professor of this university. Thank you, babe. Thank you very much. Դրամատուրգիան բերումիկը երկրի ճանապարհը ինքնատեսիկ մի ֆոտոներուս ամոքին, որը համապատասխան այն դրամատուրգիանը, որ մոդի ծարում ուսանողական աշխատայսա մի ֆոտո է, որը համապատասխանում And my student for a camera department. I put it in my office. Thank you very much. Thank you very much.